Hello students, today we are going to discuss about your paper environmental pollution analysis, and in that we were discussing about unit number 3 land pollution analysis. In my earlier session I have discussed about land or soil chemistry, its definition. Then we have discussed about soil or land formation. In that we have discussed stages, weathering and soil development, or we can say pedogenesis. Weathering and pedogenesis we have discussed in detail in the last session. Then we have discussed about factors of soil formation. In that we have discussed about parent material. Then number 2 climate, number 3 topography, then number 4 organisms, and number 5 time. So we have discussed all the points in detail, and now we are going to discuss about the next point, but we will start with its definition so you get some idea about the detailed information. So again we will discuss about definition which I have earlier discussed with you. Land or soil chemistry. Land or soil chemistry is a branch of soil science that deals with the chemical composition, chemical properties, and chemical reactions of soil. In that I make some bold letters like chemical composition, chemical properties and chemical reactions. So today we are going to discuss about this all points. So now we come to our next point. What is the composition of soil? Means soil is made up of which things? Which things make the material soil, right? So we will discuss all the points in detail. What is the composition of soil? Composition of soil. Soil is a complex body composed of 5 major components. Means soil is somewhat not a simple structure or like we can define it in a single sentence, but soil is a complex body composed of 5 major components. In that, first one is mineral matter. Mineral matter obtained by the disintegration and decomposition of rocks. Mainly it is made up of 5 components, and in that I told you about mineral matter obtained by the disintegration and decomposition of rocks. એટલે કે જે મોટા ખડકો હોય એના ડિસઇન્ટિગ્રેશન અને ડિકમ્પોઝિશનના લીધે મિનરલ મેટર એ મળે છે. Then number 2, organic matter. It is obtained by the decay of plant residues, animal remains and microbial tissues. Organic matter is obtained by the decay of plant residues, animal remains and
microbial tissues. So this is how we can say about organic matter. Mainly આપણને plant residues, animal residues જે હોય અને microbial જે tissues હોય તેના અંદરથી organic matter જે સોઇલનું મેજર કમ્પોનન્ટ છે એનું બનેલું હોય છે. Then number 3 is water. Water obtained from the atmosphere and the reactions in soil. Water obtained from the atmosphere and the reactions in soil. Chemical, physical and microbial. પાણી એ વાતાવરણ એટમોસ્ફિયરમાંથી મળે છે અને એન્ડ ધ રિએક્શન ઇન સોઇલ અને જે રિએક્શન સોઇલના અંદર થાય છે તેનાથી. નંબર 4 એર ઓર gases. These are from atmosphere, reactions of roots, microbes and chemicals in the soil. આ પણ આપણને એટમોસ્ફિયરમાંથી મળે છે. Reactions of roots, microbes and chemicals in the soil. એટલે રિએક્શનની રૂટ્સથી માઇક્રોબ્સ અને કેમિકલ જે સોઇલના અંદર હોય તેનાથી એર અને ગેસીસ એ મળે છે. Organisms, both big worms, insects and small microbes means organism, both big and small microorganisms or organisms. બિગમાં આપણે વોર્મ્સ ને ઇન્સેક્ટ્સ કહીશું અને સ્મોલના અંદર માઇક્રોબ્સ જે એકદમ નાના હોય સાઇઝના અંદર એ. તો આ રીતે સોઇલના મેઇનલી 5 કમ્પોનન્ટ છે. મિનરલ મેટર, organic matter, water, air or gases and number 5 organisms. So this way we can say soil is a complex body composed of 5 major components. It's not simple like structure we can explain it in one sentence, but it is a complex body composed of 5 major components. Soil composition. Soil composition is an important aspect of nutrients management. While soil minerals and organic matter hold and store nutrients, soil water is what readily provides nutrients for plant uptake. Soil composition is an important aspect of nutrient management. Nutrient management માટે soil composition છે બહુ જ important છે. While soil minerals and organic matter hold and store nutrients, જ્યારે સોઇલના મિનરલ્સ અને તેની ઓર્ગેનિક મેટર હોય એ ન્યુટ્રિયન્ટ્સને પકડી રાખે અને તેને સ્ટોર કરી રાખે. સોઇલ વોટર ઇઝ વોટ રેડીલી પ્રોવાઇડ્સ nutrients for plant uptake. Soil water is what readily provides nutrients for plant uptake. પ્લાન્ટને મેળવવા માટેના જે ન્યુટ્રિયન્ટ્સ હોય એ અપટેક કરે છે વોટર. સોઇલ એર ટુ પ્લેસ એન ઇન્ટિગ્રલ રોલ since many of the microorganisms that live in the soil need air to undergo the biological processes that release additional nutrients into the soil.
મીન્સ જે માઇક્રોઓર્ગેનિઝમ્સ છે જે જમીનના અંદર રહે છે તેને પણ જીવવા માટે એરની જરૂર હોય છે. Soil air is to plays an integral role since many of microorganisms that lives in the soil need air to undergo the biological processes. એટલે જે જમીનના અંદર માઇક્રોઓર્ગેનિઝમ્સ રહેલા છે તેને પણ એરની જરૂરિયાત છે. કઈ રીતે? ટુ અંડરગો ધ બાયોલોજિકલ પ્રોસેસીસ કરવા માટે એરની જરૂરિયાત છે. that release additional nutrients into the soil. જે સોઇલને એડિશનલ ન્યુટ્રિયન્ટ્સ પણ આપે છે. So this way we can say about soil composition. Soil composition is an important aspect of nutrient management. While soil minerals and organic matter hold and store nutrients, soil water is what readily provides nutrients for plant uptake. Soil air too plays an integral role since many of the microorganisms that live in the soil need air to undergo the biological processes. That release additional nutrients into the soil. So this way we can explain about soil composition. Now we discuss the next slide. The basic components of soil are minerals, organic matter, water and air. બેઝિક કમ્પોનન્ટ આપણે અગાઉ પણ વાત કરી છે. મિનરલ મેટર, ઓર્ગેનિક મેટર, વોટર અને એર જે બેઝિક 4 કમ્પોનન્ટ્સ છે. The typical soil consists of approximately 45% mineral, 5% organic matter, 20 to 30% water and 20 to 30% air. સોઇલના બેઝિક કમ્પોનન્ટના અંદર મિનરલ મેટર, ઓર્ગેનિક મેટર, વોટર અને એર. The typical soil consists of approximately 45% mineral, 5% organic matter and 20 to 30% water and 20 to 30% air. તો જેના અંદર મેનલી કહી શકાય તો 45% મિનરલ્સ હોય, 5% ઓર્ગેનિક મેટર હોય, 20થી 30% વોટર એટલે કે આપણે એપ્રોક્સિમેટલી કહી શકીએ કે 25% એન્ડ 20 to 30 એર. These percentages are only generalization at best. આ દરેક પર્સન્ટેજ છે એ જનરલાઇઝેશન માટે બેસ્ટ વેથી ફાઇન્ડ આઉટ કરેલા છે. In reality, the soil is very complex and dynamic. The soil is very complex and dynamic. The composition of soil can fluctuate on a daily basis.
The composition of the soil can fluctuate on a daily basis depending on numerous factors such as water supply, cultivation particles, and or soil type. These percentages are only generalization at best. આ percentage છે બેસ્ટ વેથી ફાઇન્ડ આઉટ કરેલા છે. In reality, the soil is very complex and dynamic. ખરેખર સોઇલ છે એ ખૂબ જ કોમ્પ્લેક્સ અને ડાયનેમિક છે. The composition of soil can fluctuate on a daily basis. સોઇલનું કમ્પોઝિશન એ ડેલી બેસિસ ઉપર ફ્લક્ચ્યુએટ થયા કરે છે ડિપેન્ડિંગ ઓન ન્યુમરસ factors such as water supply, cultivation particles, and or soil type. In this you can see soil composition. Brown color is of mineral matter, 45% mineral matter, then 20 to 30 soil water, same way 20 to 30 soil air, and 5% organic material. So this way we can say about soil composition. Soil composition, in that there are mainly 4 mineral matter, rock particles from the bedrock and weathered rock. Mineral matter, rock particles from the bedrock and weathered rock. Number 2, air. Air found in the pore spaces between rock grains. Rock grains હોય એના વચ્ચે પોર સ્પેસીસના અંદર એર જે હોય સોઇલ એર એને આપણે કહીએ. સોઇલ વોટર ઓલ્સો ફાઉન્ડ ઇન પોર ઓફ સ્પેસીસની જે પોર હોય એની વોટર સોઇલ વોટર છે. Number 4, organic material. Humus, black, sticky gel produced from decaying leaves and animals. Living organisms, earthworms, beetles, fungi, bacteria. So this way we can explain about mineral matter, air, water, and organic material. In that we have discussed about by two ways, humus and living organism. Both we can include in organic material.
So now we will discuss about each and every point separately so that you get more idea about this point, and if you may have question from this point, then you can write about any of its point. It is totally according to the marks of your paper. So now we are going to discuss about next specific matter, mineral matter. It is a matrix of mineral particle derived by varying degree of breakdown of the parent material rock. It is a matrix of mineral particle derived by varying degrees of breakdown of the parent material rock. Parent material rock જે હોય તેનું નાના ટુકડાઓથી બ્રેકડાઉન થઈને તેમાંથી This part of the soil consists of mineral particles of various shapes and sizes. This part of the soil consists of mineral particles of various shapes and size. આ જે પાર્ટ છે જે એ જમીનનો મિનરલ પાર્ટિકલ જે હોય એ અલગ અલગ શેપ્સ અને અલગ અલગ સાઇઝના આવેલા હોય એવા મિનરલ પાર્ટિકલનો બનેલો હોય છે. Soil minerals play a vital role in soil fertility. Soil minerals play a vital role in soil fertility since mineral surface serves as potential sites for nutrient storage. સોઇલ મિનરલ્સ છે સોઇલ ફર્ટિલિટી માટે ખૂબ જ મહત્ત્વનો ફાળો ધરાવે છે. સિન્સ mineral surfaces serves as potential sites for nutrient storage. However, different types of soil minerals hold and retain differing amount of nutrients. અલગ અલગ પ્રકારની જે સોઇલ હોય એ મિનરલ્સને તેને પકડી રાખે છે અને રિટેન ડિફરન્ટ અમાઉન્ટ્સ ઓફ ન્યુટ્રિયન્ટ્સ અને તેને Therefore, it is helpful to know the type of minerals that make up your soil so that you can predict the degree to which the soil can retain and supply nutrients to plants. Therefore, it is useful to know the type of minerals એટલે કે મિનરલનો પ્રકાર નક્કી કરવો એ જરૂરી બની જાય છે that make up your soil so that you can predict the degree of which the soil
Therefore, it is helpful to know the types of minerals that make up your soil. તો એનાથી મદદ મળે છે મિનરલ્સના પ્રકારના આધારે. There are numerous types of minerals found in the soil. ઘણા બધા પ્રકારના મિનરલ્સ છે એ જમીનના અંદર જોવા મળે છે. These minerals vary greatly in size and chemical composition. These minerals vary greatly in size and chemical composition. Soil mineral particle size. Soil mineral particle size. Particle size is an important property that allows us to make distinction among the different soil minerals. પાર્ટિકલ સાઇઝના આધારે આપણને બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ માહિતી એવી સોઇલના મિનરલ્સની સાઇઝ વિશેની મળે છે. Soils contain particles that range from very large boulders to minute particles which are invisible to the naked eye. To further distinguish particles based upon size, particulates are particles are separated into the two categories: the coarse fraction and the final earth fraction. Now we come to the second point, soil air. In nutrient management, soil aeration influences the availability of many nutrients. ન્યુટ્રિયન્ટ મેનેજમેન્ટમાં સોઇલ એરેશન એટલે કે જમીનના અંદરથી જે હવા પસાર થાય છે એ સોઇલ એરેશન ઇન્ફ્લુએન્સીસ ધ અવેબિલિટી ઓફ મેની ન્યુટ્રિયન્ટ્સ. સોઇલ એરેશનના ઇન્ફ્લુઅન્સથી ઘણા ન્યુટ્રિયન્ટ્સ એ પ્રાપ્ત થાય છે. Particularly, soil air is needed by many of the microorganisms that release plant nutrients to the soil. ખાસ કરીને જ્યારે soil air is needed by many of microorganisms, ઘણા microorganisms માટેની જરૂરિયાત Particularly, soil is needed by many of the organisms Particularly, soil air is needed
by many of the microorganisms. ઘણા મોટાભાગના microorganisms હોય એ soil airનો યુઝ કરે ખાસ કરીને. that release plant nutrients to the soil, જે પ્લાન્ટ્સને પ્લાન્ટ ન્યુટ્રિયન્ટ્સ છે એ પ્રોવાઈડ કરે છે. an appropriate balance between soil air and soil water must be maintained since soil is an appropriate balance between soil air and soil water must be maintained since soil air is deposited by soil water. Now we come to the second paragraph. Air can fill soil pores. Air જે છે એ સોઇલના પોર્સને ભરી દે છે as water drains or is removed from a soil. જ્યારે પાણીને ખાલી કરી દેવામાં આવે, રિમૂવ કરી દેવામાં આવે ત્યારે soil pore by evaporation or air can fill soil pores as water drains or it removed from a soil pore by evaporation or root absorption. The network of pores within the soil aerates or ventilates. The network of pore within the soil aerates or ventilates the soil. જે પોર્સનું આખું નેટવર્ક છે જમીન ઉપરનું એરેટ્સ અને વેન્ટિલેટ્સ the soil. This aeration network becomes blocked when water enters soil pores. The aeration network becomes blocked when water enters soil pores. જ્યારે પાણી એ soil poresમાંથી અંદર આવે છે ત્યારે this aeration network becomes blocked. Aeration network છે બ્લોક થઈ જાય છે. Not only are both soil air and soil water very dynamic part of soil, but both are often inversely related. Dynamic part છે soil air and soil water એ સોઇલનો, but are often adversely related. પરંતુ બંને એકબીજાના રિલેટેડ હોય છે. An increase in soil water content causes a reaction in soil aeration. I am repeating this whole page. An increase in soil water content often causes a reduction in soil aeration. જે જમીન હોય એના અંદર પાણીનું પ્રમાણ વધી જવાના લીધે
હવાનું પ્રમાણ છે એ ઘટી જાય છે. Likewise, reducing soil water content may mean an increase in soil aeration. Since plant roots require water and oxygen, plant roots ने water and oxygen ની જરૂર પડે. Maintaining the balance between root and aeration, જે Since plant roots require water and oxygen, plant roots ने water અને oxygen ની જરૂર પડે છે. Maintaining the balance between root and aeration, બંને વચ્ચેનું બેલેન્સ એ બનાવવામાં આવે છે. And soil water availability is a critical aspect of managing crop plants. Soil air is very different than the above ground atmosphere. Soil air is very different than the above ground atmosphere. Soil એ ground atmosphere કરતાં વધારે A significant difference is between the level of carbon dioxide. એટલે કે કાર્બન ડાયોક્સાઇડના લેવલના અંદર ખૂબ એવો ફેરફાર જોવા મળે છે. ઓક્સિજન લેવલ મે બીકમ ઇલિમિટેડ. ઓક્સિજન લેવલ છે એ લિમિટેડ બને છે. Since the soil contains high amount of carbon dioxide, oxygen levels may become limited. Since plants must have oxygen to live, એટલે કે પ્લાન્ટને હંમેશા ઓક્સિજનની હાજરીમાં જ જીવી શકે છે. It is important to allow proper aeration in the soil. So this way we have explained about soil air. Soil air is very different than the above ground atmosphere. A significant difference is between the level of carbon dioxide. Since the soil contains high amount of carbon dioxide, oxygen levels may become limited. Since plants must have oxygen to live, it is important to allow proper aeration in the soil. Soil air is very different than the above ground atmosphere. અગાઉના જે બધા એટમોસ્ફિયરના પોઈન્ટ લીધા એના અંદર સોઇલ છે એ A significant difference is between the level of significant difference is between the level of carbon dioxide. કાર્બન ડાયોક્સાઇડના લેવલના અંદર એ સિગ્નિફિકન્ટ ડિફરન્સ જોવા મળે છે. Since the soil contain high
amount of carbon dioxide. સોઇલ જે છે એ હાઈ અમાઉન્ટમાં કાર્બન ડાયોક્સાઇડ ધરાવે છે. ઓક્સિજન લેવલ્સ મે બીકમ લિમિટેડ, જેના લીધે ઓક્સિજન લેવલ એ લિમિટેડ થઈ જાય છે. સિન્સ પ્લાન્ટ્સ મસ્ટ હેવ ઓક્સિજન ટુ લીવ, it is important to allow proper aeration in the soil. તે ખૂબ જ જરૂરી છે કે જમીનના અંદર એ પ્રોપરલી એર જાય, એરેશન થાય. સોઇલ કમ્પોનન્ટ્સ, કમ્પોનન્ટ N2, O2, CO2. એમાં સોઇલ એર અને એટમોસ્ફિયર તમને બે પાર્ટ છે એરના અંદર. N2, O2 and CO2, these are mainly components. Soil air, N2 is 79.2%, then N2 of atmosphere is 79%. Then the second component is O2. Soil air, its soil air is 20.8. In this block diagram, you can see here N2 79.2, 79% in atmosphere, O2 20.6, approximately in atmosphere 20.9, and we can see CO2, component CO2 in that soil air 0.25%. And in atmosphere it is 0.03. So this way we have discussed all the points in detail, and we have started with land chemistry, soil chemistry. Then we have discussed about composition of soil. In that we have discussed mineral matter, organic matter, water, air and organisms. In soil composition we have discussed about from which things soil is made up of. In that we have discussed number 1, mineral matter. There are mainly 4 important factors of soil composition. Number 1, mineral matter. Number 2, air. Number 3, water. And number 4, organic material. In that we have discussed number 1, mineral matter, and number 2, air. Next point, water and organic material, we will discuss in the next session. Thank you all students. We are concluding our lecture here. Thank you.